Whether it's listening to their stories, learning from their lived experiences, or simply spending time in the kitchen, our grandparents guide us as pillars of understanding our culture. Come alongside us as we connect with Punjabi families in Surrey BC to learn how they honor their roots and create intergenerational connections. Today, we'll see how textiles is sewing connections for Punjabi women and girls. Our grandparents' shadows. Sadisianyanda Parshama. My name is Jashan, and this is my Dadi ji, and her name is Nishatar, and she was a career tailor and started her journey when she had to become a single mom. When my Dadaji passed away, he was quite young, so she had to take care of her family, and she decided to learn how to sew and make money off of it. And she actually continued that journey when she came to Canada. So my name is Imran. I'm 24 years old and I live in Surrey, BC. I grew up in a few different places. My family, when they first moved to Canada, they used to live in Squamish. So I was born there and I had, very early childhood years there. And then after that, we moved over to North Delta, which is in a way similar to Surrey, but if you're from here, you'll know it's not really similar. And I went to elementary from grade 4 all the way up to high school there. And then we recently just moved to Surrey a little while ago. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ And all my early childhood memories are like Dadi with like piles and piles of suits and like just bags on top of bags from clothes shops, and like all her customers coming over all the time, and getting suits made from her. She made all of our suits all the time, and loved it so much. But yaad aa jadon assi Halloween te costume banane se tad assi sare banaye si. We did like a Princess Jasmine theme, my whole family. And so Dadi made a Princess Jasmine outfit for my sister and an Aladdin outfit for me. And it was really cute. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ. Yeah, when I was little, she always would tell stories about how it would just sit on her lap. And like she used to use her knees. She'd sit on the ground to sew and use her knee to like press the pedal. And she would always say she'd use one knee for that and like one knee I was sitting on. So that's like what I grew up with. 2 ਸੂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 2 ਸੂਟ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ. When I was little, it like really annoyed me that there was always customers coming over and like little like things like the clothespins that she would use to pin up her suits. Like she would have a habit of just like sticking them in a couch, and so our couches would just be like filled with clothespins all the time. And so there were like little things when I was a kid, but the older I got, the more I realized like it's Dadi's passion. Yeah, it's really beautiful to see that she loved it so much, and she like didn't want to stop even as she got older. And she actually was kind of forced to stop because of a medical thing. So she had a stroke last year, and since then her mobility has been a little bit shaky, and sewing just like it's not the same anymore for her. But she did help to she helped to alter my sister's engagement outfit this past summer. So that was really nice. ਉਹ ਬਸ ਐ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲ ਬਸ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇਟ ਲੈ ਧਾਗਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਗਈ ਬਹੁਤ. I would just ask them questions as I was learning.
And then it's a lot about the handhold techniques. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਸਟੈਂਡ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਫੜ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਦੇ It feels really cool. I've definitely learned the crocheting and the knitting. My mom taught me how to knit, and Dadi taught me how to crochet. And Dadi and my nanny actually like worked together to teach me the crochet. I would like ask them questions as I'm learning, and they helped as much as they could. With the sewing, I haven't really figured it out yet, but I really want to. So. Yeah, it's honestly like I really wanted to start learning the sewing roughly around the time that they had a stroke. So it kind of sucked to like, because I thought, oh, she can't teach me. But then when we did Jasmine's engagement outfit, I realized like she can still teach and like she is capable. So hopefully within the next year, I can start making projects with her. My dad always like growing up would tell us like that we are shimbin and like I didn't really understand fully what that meant when I was younger. As I started learning more about it now that I'm older and like went through university and became curious, shimbins were a caste that were tailors, calicos. They were like clothes dyers. They had fabric knowledge and that was like their niche trade and skill. So it's really interesting that like we come from that in terms of our lineage, like that's where we come from and that's the traditions that like we are still witnessing with Dadi these days. And it feels very homey when I see like bright colors, when I see bright fabrics, honestly even when I see shawls. Like shawls remind me of Dadi and my nanny. My Dadi ji doesn't like wear as many bright colors, but my nanny like definitely does. And one time like she was wearing this bright blue shawl and I was like, oh my God, nanny, that's like such a nice shawl. And she literally took it off her back and was like, it's yours now. So I have that shawl now. But I think that that's really like, it's just like a connection to your family. So it feels homey. Well, I remember actually there was this story when we were younger and we were getting suits altered from Nanni. And she was like, it was so funny because we're making the tops how Dadi usually would make them and Dadi would dress us more modestly. But my Nanni ji was like, oh, we need to like have the neck a little lower. Like we need to make sure there's a little bit of a scoop here. Like so she really got into it like that. And so it's just interesting. They have totally different styles. And do you see that in yourself at all? Like this influence in how you express yourself through fashion? Definitely recently. I have a shawl collection now and I haven't really fully incorporated them into my everyday wear, but that's something that I'm hoping to do because it really like reminds me of them and it grounds me also. Like if I'm wearing a shawl, it's kind of like wearing a hug from my grandma. So... ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਢੇੜ ਲੈਣਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਾਵੋ ਫੇਰ ਬੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੂਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ Bibi made this topi, everybody. Bibi बनाई है ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 3 ਬੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ I think when it comes to our elders and coming to a different country, moving over here to Canada, like, of course it took a big toll on them, and isolation can be a big issue in our society. Even though my nanny does live at home with like my mom, mother, 2 kids, like, you know, you can still feel those feelings of isolation very easily
especially, you know, she's very old now and she doesn't really have much education in her past where she could like know how to do so many things. So I think when she's like able to knit, she's able to occupy her mind and like just, you know, take her mind off of things easily. Even though it's funny because knitting is actually very strenuous on your hands, on your back, on your neck. So everyone tells her not to do it because it's like really not good for her. But I'm kind of like, just kind of go for it, whatever. Go do a little bit every day and you'll just feel so good if you made something at the end. Shonali ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ Shonali. ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ Bibi made my dog a jacket. ਡੌਗ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਧੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਲਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਸਟੋਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਸੂਟਰ ਬਥੇਰੇ ਬੁਣੇ ਸਵਾਟਰ ਬੁਣੇ, ਕੋਟੀਆਂ ਬੁਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੁਣਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕਹਿਣ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ। ਬੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਆ ਬਿਮਾਰ, ਵਿਚਾਰਾ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗੇ ਸਕੇ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪੁੱਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਖਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ I think sewing definitely is a skill that every person should have, right? Because you can creating your own clothing, like that's such an amazing skill to have, and being able to just do things in the comfort of your home and not having to, you know, like support these big businesses who are like making money from like, you know, this like middle class people's labor. So it's like, it's seriously, it's so great. ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੁਣਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਟ ਸੀਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 10 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। 10 ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ। 3 ਮੰਥ ਪੂਰਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਸੀਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਣੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਣੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਲਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਸੀਂਦੇ। ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ like a week later, and we had just bought like all the suits from the wedding, and you know, matching si sareyan de. So then literally the day before Nagar Kirtan, like we also had a stall, so we were like in the background, everyone's making pakode and like prepping the cha for the Nagar Kirtan, and then Mom pulls out the machine and starts making suits for everyone. So she had 24 hours. How many suits? 3 or 4? 3. Yeah, she made 3 suits so everyone could wear them to Nagar Kirtan the next day. And like that was just so fun because that was like what they're talking about, family connection.
everyone was there. Our whole family was there. People are cooking. People are making the suits, like, you know, trying the suits on. The kids were running around. Like, it was just such a fun day. And it was great. Like, it was a great way to connect. ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀਚ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸੂਟ ਸੀ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਕੈਪਰੀਜ਼, ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੈਸ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਈਵਨ ਡਾਟਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਨ 4, 5, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਣਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਸੀਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਸੀਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਵੀ ਸੀਂਦੀਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ। When it comes to sewing, I wouldn't say I'm an expert by all means, but growing up, my mom was really passionate about sewing. So she learned at a young age when she lived back in India and Punjab how to make suits and whatnot. And then coming here, she kind of carried that on. She always made outfits like for her sisters, for me. She always, like, you can even see this. This is literally from my childhood, like when I was 5 years old. And she would get me capris and she would just sew, like we'd go to the fabric store and just like find the cutest one so she could put it on my clothes. So it's always like little things like that. And I'd always like, I remember I had a kid sewing machine. I just like sew random things. So I always had a passion for it, but it wasn't something that I thought about through like teens. But then lately I started thinking, like the past few years, how, you know, fast fashion is such a big thing in our society, but like it's not the best for the environment. And I'm someone who really, I don't want to be contributing to that too much. So I asked my mom, I'm like, could you make a skirt for me for my birthday? And this is the first skirt we made together. She helped me make it for my birthday. Took a lot of effort, and it wasn't easy. Like, she's not used to making Western clothing, but you know, she did it and it was really fun. And then I think from there I was like, okay, we could do this. Like, we can make things. And yeah, I just kind of went from there. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੈਸਾਂ ਵੀ ਸੀਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਇਮਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। And kind of what mom was saying earlier, like you feel so prideful when someone wears your design or tells you it looks good. Like it's just such a positive feeling. And yeah, when you're trying everything on together, like it just feels so good, comforting. Like it's just really nice. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਡੇਢ ਥਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਡੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੁਣੀ ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਕੁਛ? ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਫੋਨ ਅਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਏਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਚਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁਣਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਆ।
ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲਰਫੁਲ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਕਢਾਈ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਰਫੁਲ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਬੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਲੇਕਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਅਸੀਂ ਕੱਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੱਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਕਲਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੱਦਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੱਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਸਕਦੇ ਆ ਨਰਮਾ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਟਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਦਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਸੋ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਖੱਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਫ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਫੁਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੋ and it's always so fun like when you're ordering new suits like everyone's saying like oh मैं ये रंग लेना मेरे को ये रंग है नहीं किहदे नाल matching करनी है like all the time literally on the weekends before a party we'll all get the suits out and then we'll try different chunniya with the suits like which one will match the best and it's like it's just so fun it is so colorful and so beautiful. So my favorite thing that I've made with somebody else has to be this beautiful hot pink dress that I made with my mom for my 24th birthday this year. This was definitely the most challenging piece that we've had to make just in terms of like this is kind of going back to that question of does tradition affect what we make? And yes, because this is not traditional and it's not even just like a simple dress you can just make. Like obviously my mom couldn't make that, but this had like different pieces. It had to be A-line. And you know, we think we can make something in a day, but it actually takes a long time. So we just started it like a week before I had to leave for my trip and it was a lot. I think the best thing though about having good community around you is they can come help you out. So my mom's friend came by and she literally would work into the night trying to get the dress done for me. And yeah, and then it worked out and it looked great, but it was definitely a big struggle. But it was so beautiful to see like everyone banding together trying to make the dress come to life. And like even when you go through those issues or the problems, it's just a part of life and it worked out really well. But yeah, I love this dress. And then my favorite thing that I've crocheted for myself would have to be my little side bag that I made. Show you guys. This was really cute. This was like the first big project I did and you know, I doubted myself a lot. I didn't start crocheting for like 6 months because I thought I could never do this. But I do have a background in knitting already when I was younger. And, you know, I kind of went for it and it worked out. And I think the best thing that I found with doing the crocheting and whatnot is that it's really helped me like get off devices and like be more useful with my hands and just be more present in moments. I find myself easily, you know, drifting off or like wanting to check my phone like very easily, which is probably a common story for a lot of youth. But yeah, when I would start crocheting, it really helped me just be more present. And you know, when I used to go visit my grandma, like I've said earlier as well, like it's easy to just get distracted. But I would just go there and I would do my crocheting. She would do her knitting, and then we could actually sit and talk about like just things in life. As we age, we need to find ways to connect to our elders, right? Like even my mom, like she's, you know, she speaks good English, like she works, like she knows a lot about life as well.
but sometimes you can clash really easily. So I think when it comes to sewing, it's like, okay, we can actually relate on this. Like same thing with my nanny, who like she can't sew per se, but she knits, and that's just like a big thing because you know language barrier isn't an issue for me, but the big issue is like just the way we work as a youth, like you know we're always on our phones or we need something to occupy our minds all the time. So spending time with her, yeah, I can spend time with her, but how much quality time I'm really spending with her? If I'm going to her house and just sitting on my phone, like she's gonna feel a disconnect from me. So I think when it comes to like textiles and whatnot, like it's helped me just connect to them more and not be like so distant when I'm around them. I can actually be present in the moment. When I'm crocheting around her, she's like, she gets really excited. I was just with her last week and I took my crocheting stuff. She got really excited. She's like giggling, asking what I'm making. And she was just really happy. Like she's just like going off. It was so cute.